1318. Hurricane Academy, the future is here. Omwanchumulyeria Etaya TV ntogendrete gukine birengo byobokorera bwito gocha semole ikena kukirire Etaya TV koene kyabuna kirumonto ingotonyorare azorogongo rwagusi isako babuna togo tonyora CTV gosede kode ya obuna botambe na bukuriska nainde iyo tonyore voigo na bogo tumero jumbe ensemole ase namba yeito ere ase TV yago inyora obona bubura butua korenteire na inde ntogendere gokoretera Etaya TV obura bu bwagusi Etaya TV obura bu bwagusi. Wanchumulyeria Etaya TV ritukeligali 15 mutenyini woroyo kane mwaka w'ikiri 2025 chinga kimbule nyingega ndereta kwanikirwa korwa seliro ba lyagusi abananchi bagendereta kuboligwa kwerenda anene mono chinga kichigabo igo abana bara somotimoko werusa yo mutenyokane namanga gendereta okorekana imense ya Kenya mwanchumulyeria Etaya TV twabere togo sanga usegwe sangirire korwa chinsinyo na ato kwarigania centre ya bene Chinsa Ibere cyabona mugoroba iro to kumanya muna nara yako batana nabariki baito to kwarigania centre ere yobekirano nyoranga nabo sanga muna to SSMelia ye mitandao boigo onyare ko bagukorika ujumbe aso gutoligere likorwa asa Etaya Jumanne Chinsa Ibere centre yoboikirano korendeli tangani anato kwarigania centre yobwengi gusabo abantu banyamira yongo mudakerama ya asa egasi ya jokaro chumuti mawaziri w'ekigosoli namangana y'abasaye kurwase county ya Nyamira Dr. Peris Nyaboke nigatianigwe mambi ya lero chinga kyo mugabana borobongoro aboliri abarayigo korera abanyamira amagenderero na bado tunataka kuhakikishia watu kuwa wasiwe na wasiwasi, kila mtu aendelee na shughuli yake. Omulembe nigonekiwe koiranirwa soroberwa Transmara chinga ky'abananchi babuli gotiga korali amangana atali ya yekene igoro yokobora ko mulembe Chinsemecho nani naboko imyaka yo kwenda kirase abantu batebere nka Matiana na ndio twari wanja 20 n'abaguzito hamo oyo kabiro mu waziri w'obulendi bw'eme Dr. Fred Okengo Matiang'i nigagenderere gosiro n'abange babagusi aseganga yo kuligekero ky'oburayi bwense aso mwaka bw'ekiri 2025 Mwanchumulyeria to kwarigania nyara ko bakogosanga muna intukorobona wikomo elio nchini gonkoro kwa Eric Bosire Nchiriane Everlyne Osero rutalo danero kwene kiachibichenerio gicha wikeire asense meimanyererio ni gotokwatirana nere Joshua Utana baigo Joseph Mokogoti nero rimagiga yech kamera Yotoko chaka kurwase county ya Nyamira wasomo waziri wa Gender, Sports, Culture na Social Services Dr. Peris Nyaboke Roko anyarako bakagotianigwe mambi ya lero goso abisi ase wizare yo moyego nyarako bakoko ikirano no mugabana gwe county ya Nyamira Amos Kimominyalibo aba waziri na boigo aba chief officer kurwase county ya Nyamira boigo Edwin Nyabuga Makori Barnabas Ongondo Alice Nyakerario Kefa Bwana Mona Duke Omwenga nigo batiani wakoba chimemba ase body yorach kunengia ukorika kwa bakori emirimo be county ya Nyamira asomurobero yokorekana samaga chamanene ye county yo ya Nyamira Moliki itogaro Peter nanyara kwa bakawikirana asomo sangerekano yo nabononira utuchakalia Etaya Chinsa Ibere asenchira yoboikerano Nasa magacho amanene ye county ya Nyamira bwase umuwaziri Dr. Peris Nyaboke Oroko yo otianigwa nakoba umuwaziri o Gender, Sports, Culture and Social Service. I, Peris Nyaboke Oroko, do solemnly swear that I shall always
truly and diligently serve the people and the Republic of Kenya in the office of the Executive Committee Member of Nyamira County. Yomega yomo waziri Daktari Grace Nyamongo kong'anyigwa na koirwa ase wizara yechipara. Abwasu mu waziri Perisi atebabuna nigo agochia kobwatira na mone serikali ye county ya Nyamira gokolera abamenyi be county ya Nyamira amagenderero. I humbly take this task. I will implement the policies that are there, and also where we need to legislative proposals, I'll do my duties. And I will also be faithful and diligent in my work, and thanking God again for this opportunity. And I'll be a team player. I'll work closely with my colleagues. Thank you. Echinga kiechio panel yaba memba batano ababakolingo ligwasa matuka bwango iga abarache gotangasa amabaga yokolikwa amakoli meremase county ya Nyamira abarabunigo babagotianigwa ase amagacha yoye county ya Nyamira. I, Kefa Bwana, do solemnly swear in the name of the Almighty God that I shall truly and faithfully and to the best of my knowledge, skills and knowledge discharge the task. I, Barnabas Ongondo, do solemnly swear in the name of the Almighty God that I shall truly and faithfully and with the best of my skills and knowledge discharge the task. I, Edwin Nyabuga Makore, do solemnly swear in the name of the Almighty God that I shall truly and faithfully and to the best of my skills and knowledge. I, Alice Nekerario Kando, do solemnly swear in the name of the Almighty God that I shall truly and faithfully and to the best of my skills and knowledge discharge the task. I, Duke Omwanga Mchana, do solemnly swear in the name of the Almighty God that I shall truly and faithfully best of my skills and knowledge. Na sensemo ya yo mugabana bwe county ya Nyamira muske amoskimo minyalibo yo baga gwikerana asomuyego yo nigamuganire Daktari Peris Oroko amaya na komugania gwikerania bune wizara ya yego chika rero twacha wasua ino mwaziri omuya kuru Dr. Peris Oroko. She was no arenga akare yaje ya kabere wasabo abantu banyamira yongo mutakirama ya asa egasi ya jokaro jumutu na sensemo yaba memba abo batano be body ababagotani wali tukolia lero mugabana yaliboni gabwata iga azeza recognition panel una momanyete ndubwate body yeri korika abantu ekoruku public service board yego serve for 6 years miaka yaba ya ere ndiko bwatiri chiko ukatochora bageni ochora bageni e panel na appointed rero na ere uchiko advertise e bakori interview e chora abantu baranyare okorega siye board. Bono Daktari Grace Nyamongo niga mwereire Daktari Peris Nyaboke Oro ebibunguo bwe wizara ya Gender, Sports, Culture and Social Service. Abwase Daktari Grace Nyamongo abirega koire wizara ye Chipara se county ya Nyamira. Guripoti ya Eta Television kurwasa magacha manene ye county ya Nyamira gotoka se bunge ya West Magirango imeye county ya Nyamira. Lieta liana ikonkoro kwa Ogero Peter. Miyamono muriketo Gero Peter se orobo tiururikran kurwase county ya Nyamira no kwege na batiani wamba chikirani obokoreria senchera ebwenete woskabosio nigo omo DCC we sub county ya Kenya William Bet niga enekiriye buna omurembe asomo bago gusi na Transmara nigo gendrete kobarro neye magega yamangana osoka buna omurembe uchakiro kubura ase chinsemecho okwana neta TV ya senchera ya bena siabisia yomo basolero yegotoka ime ya Kenya abo machoga barabundi ko Bet aboliri abana inchi batige koralia mangana iyo bolimo ayuanda karanyara ko bagakoreta okwoboya umuriketo Cornelius Onyancha norboti urwase ombuikirano kubwatikana mwana mangana nyarire ko bakagukwane kabona chisiginigo cha chakirikone kikwasi chinsemo cha Eramani omo DCC we sub county ya Kenya William Bet yokwana nigeta senikiga nigo akwaniri goringane yo hasane kebuna muchandondo bwensitu ya sumo bagoyo kubwatikana mone bikaro bigendrete ko kurwana bagambi be chinsemecho kwa tuna pata fununu kuwa saa ingine pale kwa mpaka
kungetokea shida, especially tulikuwa tunapata fununu kuwa labda shule zikifungwa tunaweza pata shida ya ile vurugu tulikuwa tume experience hapo mbeleni, lakini mpaka saa hii tunashukuru Mungu kwa sababu sasa area imetulia. Watu wananchi wanaendelea vizuri na kazi zao za kawaida. Kama ni huko kwa mpaka wanaenda huko Masaini, wanaenda vizuri sana kwa amani, hakuna shida yote tumepata mpaka saa hii. Chief wetu wamefanya mikutano na kutoa wito kwa kila mtu aweke kwa amani, na kila taasisi ya serikali pia imesisitiza kuwa tukae na amani. Omodisisi nigabainekire bale bamenyetanga n'umubaga uyo murembe nabo igobota ruchinga kiboiga tabiribuna ena mbere ne y'abananchi kura chinsemecho nigo bagendrete nemiremo yabo ya kerarituko. So tunashukuru Mungu kwa sababu sasa amani pia iko tu pale kwa mpaka. Na bado tunataka kuhakikishia watu kuwa wasiwe na wasiwasi, kila mtu aendelee na shughuli yake. Serikali iko macho, hata saa hii tuko na sub county security team ambaye tumetoka kwa function saa hii, tumesema tunaangalia hiyo mpaka kabisa kwa karibu. Tunatoa wito kwa wale wote ambayo wangefikiria labda kungekuwa na wasiwasi wawache hiyo maneno. Asese moyinde niga kwaniri iguru yukunganya kwa bantu kurasa umubaguyo kubatikana munengane iyo hasaburio ndetabaisa kunganya asingencho murembe turikuchiko sareka ase chinsemecho. Kwa tumesikia kuwa kuna watu walihama kutoka pande hiyo ya Transmara, lakini wakati tulifuatilia tukakuta hakuna, kwa sababu tulikuwa tumesema tupewe majina ya wale watu walitoka huko pande ya labda Inosaina ama pande hiyo ingine ya Kilgoris, lakini wakati tuliuliza majina hatukupata hata jina moja ambayo ilisemekana amehama. Kwa sababu tungetaka kujua kama kweli kulikuwa na watu wanasemekana wanahama kwa sababu gani, ni nani huyo amewaambia hama, ndio tulikuwa nataka kuuliza. Kwa sababu sasa pia na wenzetu huko tulikuwa tumeongea na tukamwambia sasa amani iwe, na kweli amani inaendelea. Kwa ripoti kita senigita ya TV Igonkuru kwa Cornelius Onyencha Mogusu. Yamono sana Cornelius Onyancha Mugusu no roboti urwasi nchira yobo ikirano mwancho morigeri wana so roboti urroch kunyara koba rogosto kunyara koba to kwane roboti kobwale rasi kwana ya bene abagusini ko babuliwe go chamo bune nchire ya moyo koligia oseko mosiro yo koligie kerogo giensa iga Kenya nganyara koba kago kwano ano yo kabero mu MCB wodi ya Kiogoro Samuel Aboko na enkwana ase baya kwana somo iga wa matanga sigetige skoro ya Kiongongi sasa meta sub county aboko nigata una enga kiyega nigensengima ekomoto ya matiangi wisana sekirugekyo asibo igo arage kyara go cyaso yo kabero muna chebino munene David Maraga niganga yo kuganya gotena ase ekirugekyo molike ito sage ni kerosi Thomas na ikira naso moigo iwa matanga nabono niga gutwarira ni roboti urwa sinchira yo boikirana Digo engana yo kumwakira ekoko omwishimwa Fred Matiang'i buna atikotena ekoko president 2027 agenda teko kwanerwa kira ASM kutano okwana enka kyoko mwenya omongina Agnes Kurbontabo chinsamo cha Kyongogi nigo oyo kabaire omwe MCA Kyogoro ward omwishimwa Samuel Aboko anyare kuburia omugusi aichamo bunenjere ya moyo cha kwebanga kwakira omwishimwa Fred Matiang'i chikura Abatwari basabangi round ya bagusito bamo abakora kanyasa na toroka ni ruti motwe andi to sabanga bade garmo gosaba na ino mosabe ngenga bagusito bamo andi naboko inya karo nya weta kirase abantu batebere nga matiani na ino twari wanja 20 na bagusito bamo ngala to suke matiani yo motwe Boigo omwishimi wa Boko nigo anyara kukwandra igoro yenda mwamu abantu bande bagutwara ngara abantu batebe go ya matiani kana abande bayimuke batebe Maraga bonege sakugia burukani ndware gwanja nje ngokona kwa bato nyabere ndeno mwasi de ba chofei na ndo muraiwe kanisa no mwaka Maraga nene na arabu ya chief justice neno mulisi na nje wanja abantu baitomo saberenga abo mulisia arandie nchiri yesera neto wende kutumoka
egena tosuki maraga gocho tosuki matiani gocho mutara amenyokane na rutu yangakia goika ese mbobere Oyo kabaire omwe musiesa metamokwero omweshimiwa Geoffrey Ombati nerogana nyarago sama abantu banyarako baba wanchana iko chikoba tebyo abantu babiko namba 1 ko basaba kwachane ekire to antene kele yose okera rais obora ibore bosuka mu 2027 na itumo busi goika to bugengero bekene omo sistema tiani to mubwatesie abantu bose muchamo tukurate chikadi nalio bantu baragenda Boigo omweshimiwa Fred Matiangi nigo anyara gotogiwa kubwatekana negasi arenge kubogokora nande boigo nyara konyekora asenjiringi mpaka abakenya banyara goitaba Matiangi na koregas Kenya egasi nene negentu yuko mutunya na kuruma egaya na maskani kuamini aminiti serikali ya Uhuru Kenyatta. Bono nigo omweshimiwa David Maraga anyare kuboriwa anyare gotiga kuboria ekero kyo president Mwaka Maraga igoda tebe esima ya bugate bakitanyira ninze kwa sababu no mwaka tokole gasikuya lakini bona anda akale go so amulango so alime igobona ngosa byale kakikara takekubega naje gusina bala irolebe tanyoro boso kumbuya abana b'eshukuru bagotera tibabatere buya bakuna goitwa egento togosaba eserikali ya Kenya etokorera amagenderero Bosire Etaya television ya berwaro wagusi amonensengba kuro egeti ya Kyongongi sub location Kyongongi location Sameta sub county ya Kisii county oyo nomorali ino sagini kerose Thomas ukiona Etaya television ya elea ujue miundo na utangazaji walioshamiri katika taaluma ya uandishi na utangazaji hadi broadcasting house Etaya house Kisii Kisumu Road Nyamataro kwako studio. Memano sana ino mulikito sage ni Kerosi Thomas unanachika bate ababuli tanga ninere nkwana tubate maroba ya lera sinkwana Etaya bene ocha bantu bachakire kulikaga igo muiwa Eriko Kari atanga might preferred Fred Matiang'i over David Maraga for the 2027 presidency following a number of reasons actually the reason go etaninya ekito chikinyara kaboto chikwana asinkwana ite maroba ya lera mwancho muliri go toskale abalimi bekemerigie cha se factory ya Nyansiongo ni babesokiri na gukwanira emechande ibakonyara ko bagwetera asobolime bwabo nabateneri be factory eyo nigo boigo babe baba gukwanira igoro ya moyo ali akwenanwa ne serikali gochase orogonko ruwa gusiege twabire bakwemurunganiria mnagotumanya umurikyo ito Felix Nyakundi bagukwana Etaya TV ase chinsemo ao ime ya burabu abarimi bekemerie kege chae ni batogokiri nenchere meroberie gokorekana ase factory ya Nyansiongo eyo barochenga nige kogenda maminchano kogania amono gokagera kwabo barobwo n'abarimi negati yabo ali bagukwanera naya biasara bie chae yaito tokona rie factory yaito Nyansiongo tea factory biabeire bibe ebagototebia machani arasti ya na araire warehouse Mombasa buna bono mubwekano eponasio mwakori ebakorete gento twagorwa nga factory into borrowing ya milioni 800 na kitu bakatuaka na bune eponas without a consent ya ito ntu nabarimi eyi emine tingane ro ni babogoretie togendete kona chwa tutabugatia habari now libori aneneri ekero ya ikere buna bono moisonde mbate bete nande boira ya sirire Nyansionga management iterita yale gotebia abarimi nga ingikegenderete echira ari toigwete nga echae ige kwamete chinse chinde chia sukire maega kugura amachani aya ito koru Kenya ga iraba ngeto bwate management etari go shed right go cha sabarimi intua abanyene chae nga itore abarimi aba nigo boigo bakwanire igoro ya bonus y'umwaka uyu eyo erachiko bainse ansentunde yende kubwatekana na kiriecha ya Nyansiongo gusigwa ase factory chingao buna bakweresera kere boire yasarikire yego je yikiranga echaye yekoirwa sande inandi bono tuguchigwandi kuoragamia kibesa nandi echaye yekoirwa satame nandi uchikoroseri wororo inki abatare kitabaitani management intwe gento kuburi kyari ne byasara intuneki stakeholders ngi bagato twerera bya batatebinga ye echaye abeirege byasara byabeirega poira ya twari problem
echae bono togotora imokoira factory ya Sombogo omonto kurusia echae raitigo all the ways to that Sombogo chibesa kyogosia etigulini class intubuna abaremi ntura togochore echae enkesana ya enkoro ni netwe nepo twaka neboyo netwe nepo expenses kuchia chire iguru twaka nechiron aintu tonyore kitogutumia Boigoni gabarimi aba bakonere igoro ya moya ria kona no gochaiga gusi aria tapimiri kone kyo gokorobuya kwabo asoro gongorwa gusi na igogo sabo bulingoria bwa bene ero kone kyo gokoria kwabo kuya mangane yo buoyo tigabato test liro beririe tondibwe kaini liro balie chinsemo chinde bagotorete buoyo bundu maitinga nko babole tested kuruchi eigali chimabara chia serikali bamaya goicha bato ikia bagoto buoyo kubeke chai bwa soki amaganda chibenchi tokoire chai tundubali yamaya goseliwa igone kitu gusaba director cheito ga kimota kwanja muduligereye ekemelieke asebono basabire gikiro kia bene kubekwa asobwango erobanyare komanyigwa ari agendrete no boteneneri bwe factory yo ya Nyansionko asengenje iyo ndotagete management ya Nyansiongo we demand erangerie a special general meeting etwerese igoro yecha ya baonirie metinyetano nomo yaitire kurega sebunge ya Borabu imeye kaunti ya Nyamirango reporteria Etaya TV Inchen Felix Nyakunde Miamono muriketo Felix Nyakundi ase oroboti urumurike botamba se wizara ya Social Protection and Senior Citizens Affairs Joseph Mugos Mutari nigaburire bunge komwachi besa erino yabagotubaranyore chibesa cyo wekonya nigaya kwana igekaranyara kwa bakagwikira nase committee bunge yue koligereria goikirani wa kweli chiko implementation committee muriketo Josephat Makura Morachana ikira nabo igo ase bunge Litukoria rere komiti ya bunge eli kurigerio goikirani kwa mangana ya serikali nigo yekirano murikyo botambe we wizara ya Social Protection and Senior Citizen Affairs umuske Joseph Mutari asibari gukwanira mangana ya bagaka nabangina bali bayikire myaka yo kwego kibesa kiri kie serikali asebono umurikyo botambe umuske Mutari ateba buna bunge tia mwetereti kibesa kikogenda ase sector yo. The House did not give us a supplementary budget for the cash transfer. So I'm spending on a 2-2 basis, then I come back. So Chair, when we say we need to continuously do it, Chair, we are much willing, but funding is not forthcoming. So once we get funding, Chair, we can assure you, everybody who qualifies will be in this program. Ababunge nigo baboria igoro yo kwerikia kwa abantu bali bayikire myaka babwenta ko babako egukibesa nabandi bali berigetie kulende mbaracha konyora besecho. Why don't we just have a small plan to register these people even if you don't have the budget, and then that way it becomes easier, Chair, to lobby members when you know 300 are getting, 40 are not getting. If you give us that data, then it will be very easy to convince members to allocate money towards giving that 2,000. The elders, most of them don't have even the birth certificate, and some are left out. What are your plans for these elders? Thank you. Do you have opportunities for correction of documentation for the purposes of ascertaining the actual age of some of the citizens? Musike Mutari nigate bamna nigarikiria banta bange abwabwate oroboti rwabo kulende egento getara nyorekana nechibesa ekiwenda kobo chaka koba gakoba. We have our data in our what we call enhanced single registry. We have all our data. Actually, our data for the vulnerable people, to be precise, is 5.1 million Kenyans. Umunyakiro kubya komiti nigari kumanyanga nchira kibago tumeka kwa abantu bande chibesa na bande batari konyora unyara ko bakagusaba bakikunyara ko bakwisaransana egwizare yo amo na treasury yari kurigerera ingaki ebinte bibiranyara ko bikorosigwa asobikirano. People living with a disability alone were 1.3 million. They decided on 700,000. They left out close to another 700,000, about 600,000. You would wonder how did they decide who to pick and who not to pick. We need to have another meeting with the PS and Treasury so that we deal with this issue
That is when now the chiefs, because we are insisting assistant chief to help us in registration, but they will be later be blamed when these other people are receiving and the other ones are not receiving. They will be saying, oh, this because so and so politics and so on, it brings that confusion. So we want, if all of them have been registered, let them get that money. Umusike mutari nganyara ko bakago sabe komite iyo enyara ko bagikoba eteri kibesa ribacha ko abantu bari bayikirie myaka yo ko kibesa ekyo asenchira yo boikiranu. What I request the Honorable House is to continue assisting us also. Once we get the funds, Chair, sisi ni jembe tutatwanga ile yote ambayo iko. But when we don't have funds, Chair, sisi tunaumia kiasi. So we are really Nomura iwense ya Kenya Dr. William Samuel Ruto nigo agendereire kwegerera obokoreri inse ya serikali yaye no gwikirani wa kwemeroberio au asset sector au asbo igaigerero muroberio mujebo borwaria osha ekere korengani wanoria o NHIF. Masikiro tenganya rakabaka okwane me county ya Bungoma asomo iga wa matanga yoko mwenye John Koech Chebalungu yolengo mawaziri ase serikali asama tukanya rekoba gakoera. Ruto chinga kiecho niga moche bali bagokwana bobegoro yobokoreri bwaye na koine kiabuna na chwekirania egati emeroberio ya magendero asinsemo ai imense ya Kenya. Niambia nirekebishe kilimo. Na hiyo kilimo nimerekebisha. Chai inalipa beta, kahawa inalipa beta, fertilizer nimeteremsha chini, maziwa inalipa beta. Sio ndio mtihani? Muliniambia niunganishe stima. In 5 years tutakuwa tumeunganisha 1.2 million people. Muliniambia nirekebishe elimu. Elimu nimenyorosha CBC, nimeajiri walimu 76,000. Niko na funding model mpya ambaye imeokoa ma university karibu 23 ilikuwa imecollapse. Hiyo program inaendelea mzuri. Tulikubaliana na nyinyi mambo ya kupanga ajira ya vijana. Hiyo ajira inasonga pale kwa affordable housing, inasonga kwa mambo ya market, inasonga kwa mambo ya digital jobs, inasonga kwa mambo ya export of labor. Mimi niko na scorecard ambaye itadhihirisha wazi ya kwamba hiyo kazi ya kupanga ajira ya vijana nimetekeleza. Muliniambia nipange mambo ya afya. Mambo ya afya ndio hii. Ile ya zamani ilikuwa na ubaguzi. Hii nitahakikisha imefikia mama mboga, imefikia mama wa kijiji yote, pia na wao watakuwa na bima ya afya kama sisi ambao tuko na kazi, ambao tuko na uwezo. Even those who cannot afford will have a universal health cover. So wale wanaongea mambo mingi wajitayarishe kwa hii mtihani. Wasiongee tu hivi. They must have a plan. Oyo kabero mukonyi w'umurai wese Rigathi Gachagua nigaburiria bakenya ko babatorerwe kero bagendrete kweroberia iryo gochia koro ise serikali omwaka wa 2022. Gachagua boigoni ganyara ko bako yakona yo chinga kekera na sumo iga wa matanga imewa chako sasa nyara ko bakagote abuna nigo babekire oboroso we korosia serikali chinga kichicho Gachagua niganyara ko bakagote abuna kubwatikana nali nyara ko bakagokorekana sama tukabwango iga ugima bwa nigo barasako. Wanasema tupangane, tutafute serikali mpya mzuri ya kusaidia Kenya, na hiyo tunafanya na huyu kiongozi wenu Kalonzo Musyoka, huyu Eugene Wamalwa, George Natembea, Fred Matiang'i, nikiji yako hapo jikoni ndio na chora maneno. And I want to assure the people of Kenya, we have a formula to give you good leadership. And your son, Kalonzo Musyoka, is a serious player in that negotiation. I want to assure nyinyi watu ya Ukambani, huyu kiongozi wenu na nyinyi, tutalegesha heshima yenu kama jamii. Mumetharauliwa miaka mingi sana. Si ndio? Si mumetharauliwa sana. Sasa tumeshikana.
So watu ya hapa ni Mount Kenya South na sisi pale. Watu ya jamii ya Mlembe wako hapa, Wamaa wako pale, Wakisii wako pale. Wanajaribu kutuunganisha ati vile tunaweza kosana mapema. Sisi si wajinga. Hakuna hatuwezi kosana. Kwani sisi ni wajinga? Tutakaa namna hiyo hatuseme kitu. Tutaongea huko December 2026 tusema ni nani. Kwa sababu tukisema saa hii watatukoroka, si ndio? But I want to assure you the people of Ukambani, we as leaders are patriotic and will do the right thing. And will put our selfish interests aside for the benefit of the people. Omuseneta bwe county ya Bungoma Wafula Wakoli oyoro munyakirogo bwe committee oboremi nigaikira na sege karo kya United Nation Food System Summit asomo buganda safari park imemo cho Nairobi erogo kwanira igoro yokorya chintera chokonyora endagera nabo igo kwanira amangana yogo nchurira kwerire gose climate change nigo bananyara ko bakagosaba serikali ko bwatoka emeremo amone chibesa chiria chikogenda chi county nali abalimi branyara ko bagwikirania obolimi bwabo imensi ya Kenya kolenganamo buneganiria. As a Senate, our work is oversight, representation and legislation. Legislation on things that affect agriculture. Prudent for us as a Senate to put to check and remind government that because they have 100% control of information with regard to weather, they must be able to advise farmers, one, on which crop or which feed to grow for harvesting, to store for purposes of feeding animals during drought periods. We have zones that have maize. After harvesting maize, where do those stocks go? We have tracts of land, ADC. We have carry. All these things, these institutions are big tracts of land. They can grow grass, they can grow hay, and ensure farmers have storage capacity. They are trained to store food so that during drought they can be able to feed those animals. Number two, they must be able to prepare farmers for market when times the future dictates or indicate that we'll have a problem. So they should be able to buy the animals, have a reserve money to buy animals from farmers, and these animals government ought to get market for farmers. We must be proactive. We can't be reactive based on the changing patterns of weather. And that is why we're asking government to ensure if there is crop insurance, also farmers with the livestock are insured and they participate. And that is those are some of the things as we work on the livestock bill, we will be touring those counties as I've said. Na kuro semesa yo bonchoreria buna enchire mo yo kwerigeria niga bonchorere bechiro ya nyakoe bagendrete wetera amakongu awane ne kubwatkana nembure nyinge yogendrete kwenekiwa asibo igwa maguri echindagera mone bintu akagere gukina nigo marikito Ruth ke mumanyara ko baga kwetarire chire yo na gosanga na bonchoria abo asebo iganyara ko bakabutumanyigoro ya maguri bintu asoro botiro kubwatia Okogendera kugotwa kwembure nyinge nigo kogendrete kwenekiwa ase chinsemo niga bonchoreria bagendrete gwetera makongu ayo nyare kubaga kwirania obonchorera bwabo magega promeza yo bonchoreria nigo ritukorera rero twaitarire chiro ya nyakoe abo ase twasanga na bonchorera becindagera amone bintu na kumanya amaguri abo niga amaguri ayo anyara kubaka gukina korenganiwa niritukorya igoro ase echiro ya daraja mbili Ochakira sensi amaye chinyeke nigo chibando chonigwa emye yemo na 30 asebu ni chonigwa chiribwisano ne chimibere umuchero muturiro nigo onigwa chiminye obali nigo muturiro onigwa chimisato na 50 asomwogo onigwa 53 chingenda mini nigo chonigwa chimisato umuturiro chirachonyoro chimibere na 50 umuturiro ase chiracharoskoko chonigwa chiminye umuturiro Waigo chiracha yellow green nigo choni wachiminye omutoriro ase chinchugu choni wachimisano na 50 omutoriro. Asense amaye chinyanya nigegereti choni wachiribunye ne chimisano asense amaye byasi
nigebuni byonigwa chiribwinye ne chimisano na isato endo chimisano na 50 ase omotoriro onigwa 150 ase ensemo ye chinyeni esugumye nusu bunini nigo yaonigwa chiminye na 50 amagumba naro nigo onigwa guchakira 20 ase omena yaonigwa omotoriro chimisato na 50 manyabwari bunini go aonigwa chiribu isato asare ryo gupimwa achakira 50 wika 100 ebitungo biranyamato ebunini go byonigwa chiribwinye ase biro bigupimwa byachakira 20 na biranyankundi nigo byapimwa ni chikilo ase kila yemo yari gupimwa 100 ase nsemo ya matunda ali amaroro nigo apimwa guchakira 20 asari amaroro naro apimwa guchakira 20 nabayigo nemisi nigo yaonigwa korenganirwa n'obutambe Omanchu muligera bweta TV ayona ramagori korwase echiro ya nyakoe kuremeza yobonchore ya Etaya TV eretaria ne Ruth Kemuma. Na kurwase nsemo ye chigosori muraiwensi ya Kenya Dr. William Samuel Ruto ni gemambe ya rero abariganya abagosori be timu ya Rising Stars ase nyomba y'obura State House abwase abairurukerie bendera yo kubaganiria mayasa mamerano a AFCON y'abagosori ese myaka 20 ayo arakorekana ime ya Cairo Misri guchakira kitariki 25 nemo omutinyo yiga oigo nigo banyara kwa bagikirana omwegerio Kenya Salim Babu murayo FKF Hussein Mohamed abo waziri w'ekigosori Salim Mvurya bonsi abo nigo basabira amaya Rising Stars abwase baragende na Morocco asamatko 10 yo kwerigania maiga yo kogenda Egypt ase amamerania yo Kenya nigera gosori na Nigeria Morocco boigo Tunisia ase grupu ya B. Tevanengo Bosire na Mange. This is the flag of Kenya. I'm handing over this flag to you as a gesture of the people of Kenya, the government of Kenya, and myself, of goodwill and our very best wishes as you lead this team of talented young men under 20. Nase nyomba y'oburai ya State House ime county ya Nairobi abasomona ibwense William Ruto nyarakobaga kubarigania abagosori ba Kenya under 20 kubakwanira Rising Stars kubatkanira barierete magigayo kugenda kogosora AFCON abagosori nsimi ya 20 Ruto nigareri bageri kwiruke bendera yo kubaganiria maya. I'm very proud to host this great team. I must say right at the onset, congratulations to team under 20 boys from Kenya. Already you have made history that this is the first ever team under 20 to qualify to play in AFCON. That in itself is a pride for us as a nation, and it is a mark of confidence that Kenya and Kenyan talent and Kenyan young people have what it takes, not just to excel in our nation, but also in our region, and as it is, excel globally. Bwego maraiwense nigaye kwanira abisi yobutene bwenko ime ya Kenya gukwanira FKF abasatebire ngani abatogo semiro konne ngiyabisi yo inse ya Hussein Mohamed mbachiko imukienko yo ya Kenya nako basamago sira chitimu chonsi chenko yeme yense. And I have confidence in the leadership of our football in Kenya. I know Mohamed Ahmed very well. And I know that you are up to the job. Please, don't let me down. Don't let the country down. Don't let football down. Asikirianga nigere ntunde ntanga nikigime timu ya Kenya kwa yekwana under 20 kogosoria asaba merenega yo korigo bunyangongo bwa Afrika nigomo waziri w'ekigosori Salim Mvurya
anyara kuirari bageriga kubakira mbya mwana bagosori ba Rising Stars asokwenyo tikitiga na kubasabera maya ase minanebyo. Is very historic, Your Excellency. This is the first time that a Kenyan team of this age is going to compete in AFCON, and we are giving you all the support. I'm very confident, from what the captain has said. It is a group where you can win, and I'm sure you will win. It is a good prelude for AFCON and CHAN, and therefore I have no doubt that this team, Your Excellency, will measure up, to the expectations of Kenyans. Kurwasia BCFKF inse Hussein Mohamed abaikira nabo igoma kidona marigo yura mokonyoye nigoba mwakira umurayibwe nsengambiye mona soko barigene asinyombo yobora ya State House asikerengani go yaro keserikali gerange kema buchigusira chigosori miensi ya Kenya na kwimuka ibirengo bya Igoro. We are making every stride, every measure is being put in place to ensure that we revive football in this country and to ensure that we have the best for our youth. Infrastructure, we have noted with delight that it is, we are expanding our stadiums, and I'm very happy to see what is happening at the grassroots level and also at the national level. Without right infrastructure, we cannot commercialize football, and it is my hope and prayer that this will continue even at the sub-county or at the constituency level, where we need facilities for our footballers. Kurwansensemo y'abagosore ni gomo captain Barono Chenga nyara kobaga gukorera merobero begetana mona mazoezi bakorere unenchere yemoyo guchikuyariganya sama mirane yaiga asabano babangete guchikobere me amoroka sama tukoikome magigayo koyereme Egypt sama mirane yaiga AFCON nigo Cheng arurogo semere ngani go barachikokoribia as chikosori echo. I want to assure you that as under 20 we are going to fight. We are going to make the Kenyans proud when we come back. And we are going to fight as brothers here because we are going to, because it's a very good privilege to rise the country, and we are sure we are going to do our best there. Kenya nigebekira se group B asira chikosora mwana Nigeria, Morocco na boigo Tunisia uneta chikosori nigo tukubasabera maya Rising Stars. Kefanengo Bosire, Etaya TV. Yamano sana wiyakegema sana Kefanengo Bosire ase UEFA Champions League niko botukobwalero Chinsa Ibere Aston Villa bako yaligania Paris Saint-Germain ase maiga yokonyo robo boibo chigoli sato ase mo ase first leg boigo Borussia Dortmund niko baranyara koba bosiniko bangise to chigoli nyase noti ekiaita baguchia ko yaligania Barcelona ase ligi ya kabiri abo boiniko barenyoreli bagalio bosoa ase semifinali ya Champions League. Bemono sana mwanchumulile maiga yokonyora ikuru asemeza yechigosole na mangana mayano tokora Etaya Jumanne Chinsa Ibere sinchira yobo ikirano kolende nyoranga chikoraga Chinsa inya tunyara kuba tokwira naga igane Everlyne Osero gokomanya yo mananda